those who spoken English language too. Level 2, Day 2. Topics: as মতো, not as as মতো নয়, nearly as প্রায় মতো, exactly as ঠিক মতো। as মতো, subject plus verb plus s plus adjective plus s plus object। যেমন, সে মনিকার মতো সুন্দরী। She is as beautiful as Monica. তুমি ওর মতো লম্বা। You are as tall as him. Not as as মতো নয়, subject plus verb plus not as plus adjective plus as plus object। যেমন, সে মনিকার মতো সুন্দরী নয়। She is not as beautiful as Monica. তুমি ওর মতো লম্বা নও। You are not as tall as him. Nearly as প্রায় মতো, subject plus verb plus nearly as plus adjective plus s plus object। যেমন, সে প্রায় মনিকার মতো সুন্দরী। She is nearly as beautiful as Monica.
তুমি প্রায় ওর মতো লম্বা। ইউ আর নিয়ারলি অ্যাজ টল অ্যাজ হিম। এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ, ঠিক মতো। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্স্যাক্টলি অ্যাজ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অ্যাজ প্লাস অবজেক্ট। যেমন, সে ঠিক মনিকার মতো সুন্দরী। She is exactly as beautiful as Monica. তুমি ঠিক ওর মতো লম্বা। You are exactly as tall as him. Dear viewers, লক্ষ্য করবেন শূন্যস্থান অর্থাৎ যেখানে ডট রয়েছে সবগুলোতে অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে এবং এই অ্যাডজেক্টিভ কারোর সাথে তুলনা করা হয়নি। অ্যাডজেক্টিভের উভয় পাশে অ্যাজ থাকবে। যখন আমরা অ্যাডজেক্টিভকে কারোর সাথে তুলনা করব না, তখনই আমরা এই নিয়মটি অনুসরণ করব। ধন্যবাদ সবাইকে স্পোকেন টিউটোরিয়াল লেভেল 2 ডে 2 এ অংশগ্রহণ করার জন্য। হ্যাভ এ গুড টাইম, উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক, গুড লাক।